sini semakin dikit, diameternya semakin banyak, ya, diameternya juga, ya, seperti itu. Nah, berkembang lagi, ini sampai saat dewasa, medula spinalis seperti ini. Sudah dibedakan adanya nih, adalah ini kalau ini bagian dorsal, dorsal itu maksudnya punggung kita. Kalau ini bagian punggung kita, nih, kalau ini punggung kita, nih dorsal, ya kan? Ini ventral yang ada ke arah perut. Nah, berarti ini adalah tanduk ventral, ini tanduk ventral kanan dan kiri. Ini adalah tanduk dorsal kanan, ini kan dorsal nerve kanan dan kiri. Nah, di sini yang kemarin Ibu sebut adanya nuklei. Nuklei ini tempat sinapsis, pertemuan antara badan saraf dengan sel saraf. Nah, ini di sini ada banyak nuklei, artinya banyak soma badan sel saraf yang ada di dalam ini sistem saraf pusat. Nah, makanya disebut nuklei. Ketika dia keluar, ketemu akar lagi ganglia kan di sini kan, kemarin masih ingat? Masih ingat nggak? Nah, di ganglia ini ada apa, sinapsis lagi. Nah, itu kumpulan badan sel saraf di luar sistem saraf pusat, berarti di luar medula spinalis. Paham sampai sini? Nah, kalau kita lihat seperti ini, ya, ini saraf spinal, saraf yang keluar dari medula spinalis adalah saraf tepi, ini adalah sistem saraf pusatnya, medula spinalisnya ini yang ada tanduk hornnya ini yang kuning. Nah, biasanya di dalam sistem saraf pusat daripada medula spinalis ada wilayah abu dan ada wilayah apa, putih. Di bagian otak pun ada wilayah abu dan wilayah putih, cuman berbeda dengan yang di medula spinalis, nanti kita lihat, ya. Dan biasanya pada medula spinalis itu ada tanduk dorsal kanan kiri, tanduk ventral, ya. Nah, kita lihat dulu ini potongan tanduk dorsal dari video, ya, kita lihat video ya. Baru kebayang gitu ya. Sudah terlihat? Sudah terlihatkah? Sudah, Ibu. Baik, tolong diperhatikan, nanti dibikin resume, ya kan? Harus bikin resume. Jadi nilainya udah ada yang kemarin 1 dan sekarang 1 jadi 2. Yang sekarang ditunggu, yang kemarin ditunggu sekarang, yang sekarang besok. The spinal cord are actually different in shape. So if we were to take a cross section of the cervical region here, it would look something like this. But before we continue on, the person I draw on the right, we are looking at him from a posterior view. We're looking at his spinal cord from Ibu, maaf suaranya tidak ada. Tidak. Ibu mohon maaf, suaranya nggak ada, Bu. brain Oh, suaranya ya? other regions. So as you can Iya, see, Bu. Dari awal, Bu. Iya, Bu. the spinal cord Nah. I'm drawing, we're looking at it from an anterior view. So please note that the cross sections I'm drawing in the spinal cord now, we're looking at it from an anterior view.
So anyway, this is what a cervical region of the spinal cord would look like. And here we have a pair of spinal nerves attaching to this spinal cord. The spinal nerve consists of a ventral root, the front root, and a dorsal root, the back root, which connects to the spinal cord. Ya, jadi Ibu bantu ya. Jadi ini tadi yang Ibu ceritain tadi ya, spinal cord kan. Ini ada tanduk dorsal, ini kan root akar dorsal, ini akar dorsal, ini tanduk dorsalnya di sini. Kalau ini akar dorsal, ini adalah akar ventral karena mengarah di perut gitu ya. Paham ya? Oke, lanjut. The spinal cord itself consists of a gray matter in the middle and white matter surrounding it. The hole in the center is known as the central canal, which contains cerebrospinal fluid, which helps in nourishing the nervous tissue. Well, we should know what the gray and white matter is because that was taught in the previous neurology videos. Now, if we were to compare the cervical region of the spinal cord to the thoracic region of the spinal cord, the thoracic region would look. Nah, ini spinal cord yang di mana? Cervix, leher. Ini spinal cord yang ada di torak, dada. Perhatikan perbedaannya semua ya. Perhatikan ya. Much rounder in shape. And remember, we're looking at it from an anterior view. And the lumbar region, on the other hand, looks a bit like more of a pyramid shape. Not only that, but the lumbar region of the spinal cord has a much thicker gray matter compared to the other regions. So as you can see, the regions of the spinal cord are all different in shape and all have different thickness of the gray matter, for example. But all of these regions contain spinal nerves. So let's just learn a bit more about spinal nerves and about its anatomy. The spinal nerves, which connect to the spinal cord, is part of the peripheral nervous system, you can say, because it carries information between the central nervous system and the periphery, because it brings information to the central nervous system, to the spinal cord, and also takes information from the central nervous system, from the spinal cord. So let's just zoom into the spinal nerve here to learn a bit more about the anatomy. So here we have the spinal nerve. The nerve is surrounded by a membrane known as an epineuroneum. We also find blood supply here, and also many bundles of neuron, which make up what's called a fascicle. The fascicle, if we pull one out, also consists of a membrane called the perineuroneum. Now, as mentioned, these fascicles, they contain many neurons. Nah, perhatikan lapisan pada saraf spinal. Saraf spinal itu adalah saraf tepi, ya. Nah, ada apa? Epineurium, perineurium. Nah, ada seberkas rambut saraf. Let's just pull one out. Here we have a neuron, which is surrounded by an endoneuroneum, another membrane. This neuron is also wrapped by Schwann cells containing myelin. And so this is a myelinated axon of the... Nah, lihat, ada Schwann. Schwann ini membungkus saraf yang ada di luar sistem saraf pusat. Tolong dimatikan siapa sih ini ya? Ini pada nggak pakai kamera, nanti saya buang, saya lempar keluar ini ya. Adila, Raihan ya. Jadi sel Schwann ini membungkus akson, tapi akson yang di mana? Akson yang di luar sistem saraf pusat, berarti di luar medula dan otak. Paham sampai sini? Paham ya? Jangan salah. Nah, kita belum ngomongin yang dipunyai, masih saraf tepi ini, spinal. Nah, lapisannya juga beda namanya, lapisan sarafnya. Biar lihat. Neuron. Hope that makes sense. As we know, myelinated axons, they generate faster impulses. So now that we know a bit more about the spinal nerve, let's just go back to the spinal cord and look at
what sort of membranes it has, and let's learn a bit more about its anatomy. By doing this, let's just take a cross-section of the spine. Coba lihat nih, 31 pasang saraf spinal. Tadi Ibu bilang, benar kan? Kita ruasnya 33. Saraf spinal tepi kita ada 31 pasang. Ya, pairs pasang. Oke. Region. Now, this spinal cord I'm drawing, which is part of the thoracic region, it can represent any section of the spinal cord. I'm just drawing this for simplicity. Because the spinal cord is so important and it's part of the central nervous system, it of course has to have some form of protection, some form of barrier, and it does. It has 3 layers of protection. From the most inner membrane, it has the pia mater, then it has the arachnoid membrane, then it has the dura mater. And these 3 make up what's known as the meninge. Nah, sama nggak lapisan yang membungkus saraf pusat sama saraf tepi tadi? Sama nggak? Coba dijawab. Sama nggak ini? Yang lain mana ini? Nggak jawab nggak saya lanjutin ini. Rehan, sama nggak? Berarti nggak nyimak nih. Ya, Adila mana Adila? Nggak nyimak. Saya lempar keluar nih, nggak ada gambarnya nih memang nih ya. Sama nggak Adila? Lapisannya? Nofriantoro? Kita kawan ya. Beda, Bu. Lapisannya apa tadi kalau di saraf tadi? Yang tepi. Tadi, masih ingat? Ini sarafnya apa nih? Ini loh. Apa? Perinerium, Bu. Ya, ada yang dalamnya dulu nyebutinnya endo, peri, epi. Nah, sekarang sama enggak yang di sistem saraf pusat lapisannya namanya nih? Beda, Bu. Paham sekarang kamu? Paham. Pia, arachnoid, dura mater nih penyakit mening itu ya sistem saraf pusat yang diserang. Perhatiin saya tanyain, kalau berarti ditanya nggak bisa berarti nggak nyimak tuh saya lempar. Fluid also acts like a shock absorber in the central nervous system. To the spinal cord section. Coming out of each side of the spinal cord region, we have spinal nerves, right? We know that. To make this easier, we can draw a line here and say that the spinal cord is part of the central nervous system and the spinal nerves are part of the peripheral nervous system. The spinal nerve that is part of the peripheral nervous system consists of a ventral root, the front root, and a dorsal root, the back root. But both are connected to the spinal cord and both also join up with each other to form a big spinal nerve. The dorsal root contains also a dorsal ganglion. We can also have another ganglion here, which we will discuss about later on. A ganglion is basically a location where synapses can occur and also where cell bodies are located. It's basically bundles of neurons. But anyway, the dorsal root of the spinal nerve is always for sensory neurons, and these are where sensory neurons are. So sensory neurons bring in sensory information to the spinal cord via the dorsal root here. And then it will synapse with another neuron in the central nervous system, in the spinal cord, which this new neuron will then bring this sensory information to the brain or the brainstem or somewhere in the central nervous system for processing, for interpretation. So what I mean is that all sensory neurons from the periphery, such as this sensory neuron I'm drawing with myelin wrapping around it, this will receive some form of sensory stimulation, be it touch, pain, pressure, or whatnot. This will bring this sensory information to the central nervous system through the dorsal root of the spinal nerve. The sensory neuron's body is located in the dorsal ganglion here. Then the sensory neuron will pass on the information to the second neuron,
The second neuron will then bring this sensory information to the brain or brainstem for processing, for realizing that there is some sensory information coming to the body. Now, if the dorsal root is for sensory neurons bringing in sensory information to the central nervous system, that means the ventral root is for the efferent neurons, for the motor neurons. So, for example, signals or commands from the brain or brainstem will come down to a particular location in the spinal cord. And then these neurons will then synapse with efferent neurons here, also known as motor neurons, which Nah, Anda bisa lihat ya, saya bantu. Ini kan ada namanya ini ganglia, ya kan? Ya tidak? Nah, ini tadi yang kemarin Ibu gambarkan titik-titik ganglia, ini adalah sel body, kumpulan dari badan sel di luar medula spinalis, di luar sistem saraf pusat. Ini ada lagi namanya nuklei, dia di dalam. Jadi dia untuk koneksi sebenarnya. Paham sampai sini? Paham ya? Oke. will bring this command, this information, somewhere to a target tissue. Now, this efferent neuron, this motor neuron, is actually a somatic neuron, which means that it is bringing information or commands to initiate movement. So it's going to bring information commands to skeletal muscle for contraction, for example. And this neuron, therefore, is voluntary because we can control movement. It is a somatic neuron. However, there is another type of neuron, another type of efferent neuron that can bring information out of the central nervous system. This neuron will, in red, will actually stop over in this ganglion and synapse with another efferent neuron. This efferent neuron is, or motor neuron, is known as an autonomic neuron because it is part of the autonomic nervous system. It is controlled involuntarily. It will bring information or bring commands from the central nervous system to tissues, target cells and tissues such as cardiac muscle cells, smooth muscle cells, and certain glands or all glands. Because we have no. Oke. Jadi Anda tahu bedanya antara saraf yang lewat ganglion sama tidak lewat ganglion? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Izin jawab, Bu. Ya. Kalau tadi yang nggak lewat ganglion itu dia berperan dalam gerakan yang voluntary itu, Bu. Jadi dia menuju ke skeletal muscle. Tapi kalau yang melalui ganglion dia lebih ke automatic gerakan yang tidak bisa itu. Balik. Lihat nih. Kebalik nggak? Nih, yang lewat ini. Oke. Yang tidak lewat ganglion berarti ke yang sadar kan? Ya? Iya, Ibu. Ya, kalau dia tidak lewat ganglion, kalau dia lewat ganglion yang tidak sadar, yang sadar lewat ganglion. Paham ya? Nah. Pernah diajarin seperti ini sebelumnya? Nah, saraf yang keluar dari tanduk dorsal sifatnya apa? Efektor. Bersifat motorik menggerakkan. Nah, saraf yang masuk ke dalam ya tanduk dorsal sifatnya apa? Sensor, ya kan? Memberikan sensor, memberikan apa? Sinyal. Nah, kalau keluar dari tanduk sini, keluar dari tanduk ventral sifatnya apa? Efektor menggerakkan. Paham sampai sini? Oke ya, kita lanjut. Saya potong supaya agak mudah gitu ya. Is another type of neuron, another type of neuron that can bring information out of the central nervous system. This neuron will, in red, will actually stop over in this ganglion and synapse with another efferent neuron. This efferent neuron is, or motor neuron, is known as an autonomic neuron because it is part of the autonomic nervous system. It is controlled involuntarily.
it will bring information or bring commands from the central nervous system to tissues, target cells and tissues such as cardiac muscle cells, smooth muscle cells, and certain glands or all glands, because we have no control over these types of cells. Now let's just look at it as a summary. We have the central nervous system where we have the spinal cord. And within the spinal cord, we have neurons that carry sensory information and also carry commands within the spinal cord. Then we have the peripheral nervous system, which consists of two types of neurons. We have the sensory neurons and we have the efferent neurons, also known as the motor neurons. The sensory neurons bring information to the central nervous system, whereas the efferent neurons take information from the central nervous system to a target cell, to a target tissue, to the periphery. So here we're looking at the efferent neurons. So commands or information from the central nervous system will travel via efferent neurons. Efferent neurons can be either somatic, meaning that they are voluntary, or autonomic, meaning that they're involuntary. And this all depends on what type of target tissue or cell it's going to. So I hope you enjoyed this video. It's only an introduction to the spinal cord. I'll have another video. Oke, paham sampai di sini ya? Udah satu selesai kan? Ada yang mau ditanyakan? Raihan, ada yang ditanyakan? Jangan diam, tahu nggak ngerti. Tanya, paham sampai sini? Nofrianto, Venesia, paham? Paham, Bu. Aura, lebih enak begini kan belajarnya kan? Iya, Bu. Aura, mana nih orangnya? Paham, Aura? Aura lagi makan ini ya. Nah, yang lainnya bagaimana? Apakah paham? Akmal? Nindya, apa paham? Oke, paham. Video that will go into a bit. Oke, kalau paham, masuk ke materi lagi. Selesai kan? Lebih mengerti ya. Oke, ini PPT saya udah terlihat lagi belum? Ini ada video lagi sebenarnya sih. Saraf tuh yang banyak, nanti yang lain sih gampang. Yang susah cuma saraf. Ini lihat nggak nih? Yang tadi nih. Jadi ini kan yang kita bicarakan tadi, ya kan? Tanduk dorsal, tanduk ventral, dan sebagainya. Terus ada Mannings. Manning itu membran. Manning itu membungkus apa? Lapisan otak, lapisan yang membungkus bagian otak yang mana? Bagian saraf yang mana? Siapa yang tahu? Tadi, ya kan? Ada dura mater, ya tidak? Ada arachnoidea, ada pia mater. Itu biasanya membungkus apa? Jawab dong. Tadi kan udah ada video. Sarah, Banu, Anissa. Kalau lapisan otak apa arachnoidea, pia mater, dan mater, Manning itu ada di mana? Membungkus yang bagian mana? Saraf bagian mana? Sarah. Saraf pusat, Ibu. Bagian luar saraf pusat, Ibu. Bagian luar membungkus saraf pusat. Saraf pusat itu apa sih? Sarah. Jangan bengong dong Sarah, nanti nggak lulus lagi. Santai itu nggak lulus. Sarah. Apa, Ibu? Ulang. Membungkus saraf pusat. Saraf pusatnya apa yang dibungkus? Ya. Saraf pusatnya apa? Sarah. Spinal cord. Biarin Sarah dulu. Nah, berarti Sarah nggak nyimak nih, bengong. Muhammad Akrab, apa sih namanya nih? BA apa nih? Ayo. Akmal, Bu. Ya, Muhammad Akmal. Apa? Kalau tadi di video itu bagian lumbar. Nah, salah. Tangannya nggak bisa. Manning itu membungkus apa, Arik? Abdil Arik. Spinal cord, Bu. Kenapa?
daerah spinal itu apa namanya, saraf spinal cord atau sistem saraf pusat lebih tepatnya, Bu. Membungkus spinal cord doang, otak nggak dibungkus? Oh, otak juga dibungkus, yang namanya membungkus saraf pusat berarti otak sama medula spinalis, ya. Tuh, jangan lupa tadi di filmnya udah ada, cuman dia ngomongin masih spinal cord. Oke ya, sekarang kita akson. Nah, kita masuk ke video lagi nih, sebenarnya udah video aja cukup nih. Mau video lagi, satu lagi ya. Saya neranginnya nanti jadi nggak banyak-banyak itu, PPT dibuatin semua capek saya. Ada yang bertanya nggak nih? Diem, itu nggak bisa. Gitu. Tadi tanya, kalau nggak bisa berarti ya tidak menyimak Anda itu ya. Mungkin tuh nih resumenya tadi satu sama ini sekalian nih. Nih, satu lagi kita akan tadi kan saraf spinal ya. Sekarang kita lihat sistem saraf otonom. Otonom itu kan belum kan? Spinal cord sudah, ntar. Oke. Ini aja nih. White matter, gray matter nih. Udah lihat belum? For more National Biology Medicine videos, please make sure to subscribe to our for group. For latest videos, please visit National. Here, please like. In this video, Nah, so here we have the central nervous system, the brain and the spinal. sekarang ini berbicara Taking a tentang cross-section of the brain here. berbicara tentang ini, sama tentang apa namanya tuh, seperti spinal cord tadi ya, daerah gray matter, white matter, tapi sekarang di otak, paham ya? Oke? Nah, sekarang simak. It would look something like this. So this is our brain. This other part here, which is Ini otak dipotong ya, jadi nampak seperti ini. rest, is the white matter. The blue matter is where we find cell bodies of neurons, dendrites, axons.